everyone. Thanks very much for joining us on today's The Ultimate Fighter Brazil 2 media conference call. Recently, as I'm sure you know, the UFC officially announced that former UFC interim heavyweight champion Minotauro Nogueira and Fabricio Werdum had been named coaches of the next season of The Ultimate Fighter in Brazil, which returns to TV Globo in 2013. Today on the call, we're very lucky to be joined by both Minotauro and Fabricio, along with Derek Lee, who will assist with translation if needed. I'd like to now open the call to media questions. Operator, if you will. Thank you. If you wish to ask a question at this time, please signal by pressing *1 on your touch-tone telephone. If you are using a speakerphone, please make sure your mute function is turned off to allow your signal to reach our equipment. Also, if you pressed *1 prior to me giving these instructions, please do so again to ensure your signal has reached our equipment. We'll pause for just a moment while we wait for our first question. Gente, boa tarde a todos. Obrigada pela participação na conferência de imprensa por telefone do Ultimate Fighter Brasil 2. Recentemente, o UFC anunciou que o ex-campeão interino peso pesado, Rodrigo Minotauro e Fabricio Werdum, foram escolhidos como técnicos da próxima temporada do The Ultimate Fighter no Brasil, que retorna à Globo em 2013. Na conferência de hoje, Minotauro e Werdum estarão disponíveis para perguntas. O Derek Lee também está disponível para tradução, caso vocês precisem. E agora a gente vai abrir ligação para perguntas. Operator? We'll go to Mauricio Dejo with UOL. Hi, I'll ask in Portuguese. Tenho uma pergunta para o Minotauro, uma para o Werdum. Primeiro, queria saber do Werdum, como que ele se sente enfrentando o Minotauro, já que o Minotauro é um cara com status de lenda no Brasil. Então, a princípio, a torcida pode estar pendente para ele, lutadores podem preferir lutar pela equipe do Minotauro, se ele se vê como um vilão, talvez, como que ele se sente nessa disputa. E para o Minotauro também é um pouco a mesma coisa, queria saber como que ele se sente como técnico do TUF agora no Brasil. E bom, basicamente isso. Primeiramente queria dar bom dia a todos. Aqui nos Estados Unidos é 9 da manhã. Eu estou muito feliz, foi uma surpresa para mim, porque eu cheguei no Brasil para ver a luta do Anderson, né, para fazer algumas coisas no Brasil agora. E teve uma surpresa, né, galera, todo mundo comentando, Werdum, acho que tu vai ser o coach do Ultimate Fighter contra o Minotauro, ou pode ser o Lyoto e o Shogun. E eu não esperava que fosse, né, foi uma surpresa. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu pedi para o meu manager ligar pro Joe Silva. Ele mandou uma mensagem, o Joe Silva falou que se tinha alguma novidade de luta para mim. E aí o Joe Silva respondeu dizendo que podia ser que eu estaria como coach do Ultimate Fighter. E aí, 2 dias depois, ele confirmou. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrado, né, que seja contra o Minotauro. Inclusive, a gente já lutou em 2006. O Minotauro mostrou na época, né, que realmente ele tinha muito mais experiência que eu e realmente tomei um pau do Minotauro. Tomei uma surra. E com certeza evolui bastante. E tô, assim, para resumir, estou muito honrado de fazer esse TUF, né? Fiquei bem feliz, né? Imagina que vai ser uma disputa, com certeza, como eu falei outro dia numa entrevista, vai ser uma guerra, mas sadia, né? Com certeza vai ter uma rivalidade grande, só que não vai ter aquela coisa como nos Estados Unidos, assim, que é um formato diferente, né? Que se eu puder, a gente vai poder mostrar no Brasil o nosso treinamento, o nosso esforço, toda aquela coisa de treinamento e dieta, poder mostrar quanto o nosso esporte é bonito, né? Fabricio, would you mind perhaps just giving a brief translation in English? Agora vai ser foda. Eu acabei de acordar e meu inglês de manhã não funciona muito bem, né? Vamos dar uma traduzida. Derek, do you want to hop in? Yeah, I'll translate it. He basically said he's very happy. He was just in Brazil for Anderson's fight last month, and he heard a lot of people commenting about the possibility of him being the coach on TUF. There's also the possibility he was hearing about Lyoto and Shogun. So he had his manager call Joe Silva, and he gave him the possibility and later confirmed. He said he's very honored to be
coaching in Brazil and against Nogueira. They fought in Pride in 2006. He said Nogueira was a lot more experienced then, and he got pretty beat up in that fight. But he believes it's going to be a healthy war in the house, and he's going to show everyone the hard work that they go through in training and in diet and everything else. Great, thank you. Our next question will be from Guilherme Cruz with Tatama Magazine. Boa tarde, gostaria de perguntar para o Rodrigo como é que é a experiência de participar de novo do TUF, depois dessa experiência que ele teve nos Estados Unidos, e o que ele acha que vai ter de diferente pelo fato de ser no Brasil. É basicamente isso. Obrigado. Para mim é uma grande experiência, né? Poder lutar nesse TUF Brasil, acompanhando a primeira edição que teve aqui com o Vitor Belfort e Vanderlei Silva, e a repercussão na mídia que deu foi muito importante para educar o público brasileiro a acompanhar o MMA no Brasil e mostrar o nosso esporte. Fico super feliz em poder participar aqui no Brasil e fazer uma história com esses lutadores, novos lutadores brasileiros. Nós temos a T.E.A.T Nogueira no Brasil, que tem 74 atletas profissionais. Muitos garotos novos que chegam, a gente faz esse trabalho no dia a dia. Então vai ser legal, assim, fazer esse mesmo trabalho no reality show e todo mundo vendo, que a gente pode tentar descobrir um novo talento. Falo inglês? Should I say English? Yeah, they asked me how's the experience to be the coach in the Ultimate Fighter Brazil, and I said it's going to be a very good experience. We basically have 74 professional fighters at the T.E.A.T Nogueira. A lot of young fighters come every day, new guys. And we're going to basically do the same what we do here in our gym. Try to find good talent, new good talents, and try to help the guys to be a new guy under contract in the UFC. I'm very happy to fight Fabricio Werdum. He is a very high-level opponent. He improves a lot in the last few years. And I'm pretty sure we're going to make a really good fight. Rodrigo Werdum, vou pedir apenas para vocês esperarem o Derek traduzir a pergunta antes de responder, tudo bem? Se a ligação cair, vocês me ligam de novo, tá? Yeah, Vicky, next question, if you could. Our next question will come from Steven Morocco with MMAJunkie.com. Hey, Fabricio, how long has this opportunity to coach the Ultimate Fighter, been a reality for you? Há quanto tempo que essa oportunidade de ser o treinador do Ultimate Fighter se tornou uma realidade? Desde que eu fiquei sabendo, né? Que eu fiquei sabendo, como te falei, foi uma surpresa para mim no Brasil quando eu cheguei, que a galera começou a falar, assim, os fãs, o pessoal da mídia começou a perguntar o que tu tá achando desse. Eu não sabia, né? Foi uma surpresa para mim. E aí eu não esperava, né? Realmente eu não esperava mesmo, porque eu sei que eu não sou tão conhecido como o Minotauro, como o Shogun, como o Lyoto no Brasil. Então eu não esperasse que eu pudesse fazer, né? Então, mas depois que o meu manager mandou uma mensagem pro Joe Silva, ele confirmou, tem alguma novidade de luta do Fabricio? Ele falou, não, acho que pode ser o TUF. Aí eu comecei a pensar que podia ser, né? E realmente ele confirmou depois.
Like I said, it was a surprise for me when I was in Brazil. People were mentioning I might be the coach of the Ultimate Fighter. I didn't think I was as known in Brazil as Nogueira and Shogun and Lyoto. So I really didn't believe that it was going to happen. But my coach reached out to Joe Silva asking about my next fight, and Joe did say it was a possibility. So that's the reality's been then since I've heard from people in Brazil. How was there ever? A lot of people thought that he was going to fight Daniel Cormier in Strikeforce as a replacement for Frank Mir. And he at one point, I guess, told a couple of media outlets that he was open to that fight. Why didn't that fight happen? Tinha uma especulação que você ia entrar no lugar do Frank Mir para lutar com o Cormier no Strikeforce. Por que não aconteceu essa luta? Porque o UFC não entrou em contato comigo. Eu falei na mídia só pelos fãs, né? Respondi pelos fãs, dizendo que eu estava à disposição do evento, entendeu? E se tivesse que lutar, eu lutaria com certeza. Voltaria para o Strikeforce por uma luta só para ajudar o evento, mas não aconteceu. Não entraram em contato comigo, foi só uma especulação mesmo na internet mesmo. Yeah, I wasn't offered that fight, and I went in the media and said that I was willing to fight him to save the event and go back to Strikeforce to have that event happen, but it was a fight that was never offered. I'm sorry, I didn't hear that last part. What did you say there? I said it was a fight that was never offered. He went on the media and said he would step up and save that event and go back to Strikeforce and fight Cormier, but it wasn't offered to him. Okay, got it. And what's his understanding of what's at stake in the fight with Nogueira at the end of the coaching, at the end of the show, I should say, and when does he expect they're going to fight? E o que você acha que está em jogo para você nessa luta contra o Rodrigo no final da casa e quando que você espera que seja essa luta? Com certeza vai ser uma luta muito importante, né? Porque lutar com o Rodrigo é uma grande honra, né? Poder lutar com ele, fazer a revanche contra ele depois de muito tempo, uns 7 anos depois. E eu tenho certeza que eu evolui bastante na minha parte de pé. Naquela época eu era um lutador de jiu-jitsu mesmo, não fazia nada na parte de pé. E com certeza o Minotauro também, com a experiência toda que ele tem, com todo esse tempo ele evoluiu bastante, também está muito mais forte. E essa luta com certeza é uma das lutas mais importantes da minha vida, porque eu sei que meu grande objetivo é o cinturão. Então eu tenho certeza que eu tenho que ganhar essa luta para poder disputar, que é o meu grande sonho, disputar o cinturão depois, né? Então eu acho que 2013 vai ser um grande ano para mim. Yeah, it's obviously a great honor for me to fight Nogueira and to have a chance to fight him again after 7 years. I think that I've evolved a lot of my game. Back then I was just pretty much a jiu-jitsu fighter. I've worked a lot on my stand-up, and Nogueira has obviously evolved a lot too. And it's just a great honor, and my biggest goal is to fight for the title, and I have to win this fight in order to be in title contention. Okay, thanks very much. Once again, if you do have a question at this time, please press star 1 on your touch-tone telephone. Next, we'll hear from Fernando Arbex with Yahoo Brazil. Oi, boa tarde para todo mundo aí. Queria perguntar para o Rodrigo, para o Minotauro, se ele ainda pensa em lutar pelo cinturão. É claro que não há nenhuma possibilidade dele lutar com o Cigano, porque eles são amigos e parceiros de treino, mas eu queria saber se o Rodrigo pensa ainda em ficar bem na categoria, bem ranqueado, para se caso o Cigano um dia perder, se ele pensa ainda em disputar o cinturão. Question for Nogueira, if he still considers fighting for the belt. He probably wouldn't fight against Junior Dos Santos since they're friends, but does he think of being ranked well in the heavyweight division if there's a chance that he could step up and fight for the belt? And we do apologize. We are trying to reconnect Nogueira. He should be with us momentarily. Please stand by. And Nogueira has rejoined. Could you repeat that question, please?
Ok. Rodrigo, queria perguntar se você ainda pensa em eventualmente disputar o cinturão no futuro. É claro que você já disse, você e o Cigano já disseram que vocês não lutam entre si. Mas caso o Júnior perder eventualmente no futuro, se você ainda pensa em disputar esse cinturão do UFC. Com certeza eu não penso no Júnior perder, eu penso com certeza ele ganhar e segurar esse cinturão por mais tempo possível. Um grande parceiro, essa semana eu estava treinando com ele e é um cara que eu vi crescer e cada step dele, né, na categoria do peso pesado, ele está onde está porque é um cara muito esforçado. Não penso em lutar com ele de maneira alguma, mas se eu tivesse a vontade de lutar, né, se estivesse com outra pessoa, com certeza eu lutaria, né, e daria o meu máximo para conseguir. Então, você tá lutando no peso pesado, cada vitória é importante. Essa luta eu vou tentar vencer, eu penso em vencer, porque eu quero estar sempre entre os melhores e os tops da categoria, entendeu? Você sabe que a cada derrota você se distancia, né, do possível disputa de cinturão, e eu quero estar ali entre os 3 melhores, entre os 5 melhores sempre, e uma possível oportunidade com certeza disputaria. Obrigado, Rodrigo. De nada. Inglês, Rodrigo. Acho que você tem que fazer pergunta, né? Traduz a pergunta. Não, eu já traduzi. Já traduziu? Yeah, just answer the question. He asked me if I will, for sure, I will fight for if I have any goals to fight for the heavyweight belt. I told him, I have with no chance to fight Junior dos Santos. He's my friend. He's my partner trainer. I saw this guy, trained since his blue belt. He started a jiu-jitsu training, MMA training, and I've been seeing each step he's getting. He's got better and got the title. But if any chance, any day he don't have the title anymore, for sure, I would love to fight for the belt. That's everyone being the heavyweight division. That's everyone's goal. And this fight is going to be very important for me, the next fight, because each step, each fight you win or each fight you lose, you step. It is one step forward or one step back. So I want to be between the best guys in the heavyweight division. And this fight, the next fight, is going to be very important. They're doing top 5 in the heavyweight division, and I want to be between those guys for sure, always. Our next question comes from Heidi Fang with MMA Fight Corner. Hi, thank you for the time. My first question is for Nogueira. You feel that the win over Herman at the last fight helped you get past the obstacles that you faced in the past year, and are those obstacles now behind you? Rodrigo, você acha que essa luta com Herman fez você passar muitos obstáculos, todos que você teve nesse último ano? This fight against Herman for sure was a challenge to me, because I just got back from my arm surgery. It was a really big damage I had in my last fight before that one. I broke my arm, I put a plate, 16 screws in my arm. I have to prove to myself I could go back in the cage and fight. I have to fight in Brazil, prove to people who didn't believe I could go back, So it was a big challenge and a big step back, and was very important to me, to put me back, and between the best guys in the heavyweight division. So I just proved I'm back again. I can walk and fight with those best guys in the heavyweight division. So it was a very important fight for me. Thank you. And for Fabricio, sorry.
basicamente, para responder em português, é uma luta, foi muito importante essa última luta no Brasil contra o Herman. Eu tinha que provar, né, para mim mesmo que eu poderia voltar a lutar depois de uma cirurgia onde coloquei um prato, uma placa no braço e 16 parafusos, né, no braço, e ter que provar para mim mesmo que eu poderia voltar, provar para o público que as pessoas poderiam acreditar em mim ainda, né, e eu fiz uma grande luta, pude lutar em pé e no chão, né, a luta foi muito dinâmica, assim, não tive, só tive um mês para me preparar, mas graças a Deus eu pude voltar e mostrar que eu posso estar entre os melhores da categoria pesos pesados, e agora vou ter uma luta com os melhores pesos pesados da categoria. É o Fabricio Werdum, vou fazer o meu melhor. And also for Fabricio, by the time that you two fight, it's a long time, obviously, since the Pride fight. And in the first fight, I feel like Minotauro's grappling was a little bit his edge in that fight. How much do you feel that you've improved since then? Ô Fabrício, já faz um tempo que vocês lutaram no Pride, naquela época o Rodrigo levou uma certa vantagem. Como é que você acha que vai ser dessa vez? Como é que vai ser vocês dois? Com certeza vai ser uma luta bem movimentada. Eu tenho certeza que todo esse tempo que passou, eu tenho muito mais experiência, como o Minotauro tinha naquela época. Naquela época eu era bem leigo em todas as áreas, né? Eu não estou dando desculpa, realmente ele mostrou que estava no auge da carreira mesmo e mostrou como dizendo assim, fica aí meu guri, porque não tem como, né? Eu estou aí faz tempo na estrada aí, tu está acabando de chegar. E hoje em dia eu acho que já mudou bastante, né? Porque eu vi a minha evolução realmente, eu pude mostrar nas minhas últimas 2 lutas no UFC agora, contra o Roy Nelson, contra o Mike Russo, né? Pude nocautear, fazer a melhor luta da noite. E eu acho que o Rafael Cordeiro mudou meu jogo em pé, então eu acho que vai ser uma luta muito boa e vai dar muito o que falar nessa luta, porque vai ser bem movimentada com certeza. Eu acho que vai ter a parte de pé, a parte do chão e eu espero poder fazer uma grande luta para um grande espetáculo para todo mundo. At the time we fought in Pride, Nogueira was a lot more experienced than I was, and I was pretty much just coming in. I was a pure jiu-jitsu fighter. And it was almost Nogueira saying, hold on, kid, you're just showing up here. I've been in this for years. And but it's changed a lot. And in the past few fights in the UFC, I've been able to show that I have the knockout power. I am able to put fight of the night. And I've been working a lot with my coach, Rafael Cordeiro, to be able to work in all around MMA games. So it's changed a lot. Our next question will come from Mauricio with UOL. Werdum, eu queria saber uma coisa. Você começou a lutar MMA em 2002, já era uma época que o Minotauro foi campeão no Japão. Queria saber se você já teve ele como ídolo na sua carreira, como que você encarava, como você viu o Minotauro antes de virar um potencial rival e depois até acabar enfrentando ele. Question for Werdum. When you started in MMA, Nogueira was already fighting in Pride, and was there ever a point where Nogueira was your idol? How did you look up to Nogueira in these years? Com certeza, eu me espelhava muito no Minotauro, não só me espelhava como até hoje, né, pela superação que ele tem, todas as lesões que ele teve, ele superou de uma maneira que o médico sempre dizia para ele que ia poder voltar depois de um grande tempo, ele sempre se superando e voltando antes, né. E naquela época eu olhava muito o Minotauro, antes de eu entrar no Pride, né? E o Vanderlei também, os dois. E o Minotauro pelo fato de ser do jiu-jitsu, né? E o Vanderlei pela agressividade do Vanderlei, né? Então eu consegui me espelhar nos dois. E era até engraçado na época, eu falava para meus amigos, né? Quando era faixa branca ainda, eu falava, não, um dia eu vou chegar lá. E a galera até ria da minha cara, assim, um pouco assim, não, Fabrício, não tem como, é muito difícil chegar lá, tem que ser muito profissional. E eu fico muito orgulhoso de mim mesmo, assim, hoje, vendo que eu estou entre os melhores do mundo, né? E tá louco, o Minotauro foi um grande ídolo para mim na época, para poder chegar onde eu cheguei hoje. Yeah, I've definitely always looked up to Nogueira to this day, his ability to overcome things and all the adversity from his injuries and everything else to be able to come back in the game. And I've always looked up to Nogueira for his jiu-jitsu and Vanderlei Silva for his aggressiveness. And
even back then, I would tell my friends that I wanted to reach that level, and people didn't believe it. And it's just an honor to be able to be at that level today and fighting Nogueira. And we do have time for one final question. We'll take Bruno Ramoa with MSN Chave de Braco. A minha pergunta para o Minotauro, eu queria saber se ele acredita, porque na primeira versão do TUF, por ser estreia, teve altos índices de audiência. Eu queria saber se ele acredita que essa versão, vamos dizer assim, mais light entre ele e o Werdum, que não vai ter a mesma rivalidade que o Vitor e o Vanderlei, vai conseguir alcançar os mesmos índices de audiência. Question for Nogueira: do you think that the second season of The Ultimate Fighter is going to have the same repercussion as the first season? There was a lot more rivalry between Vanderlei and Vitor, and it was the debut of The Ultimate Fighter in Brazil. How do you see the ratings going? Eu acho que a rivalidade, né, muito forte vai acontecer entre os garotos. Com certeza a gente vai ter um respeito mútuo, como sempre teve, né, entre nós, e a gente vai mostrar o esporte brasileiro como atletas a gente vai mostrar um respeito, mas com certeza todo garoto sonha em ser o campeão do Ultimate, né, o seu campeão do Ultimate vai ser um atleta contratado. Então essa na realidade a grande rivalidade pode vir entre esses garotos, né? O grande nível técnico, eu acredito que essa categoria vai ter, né? São garotos maiores são garotos maiores e eu acho que o público vai gostar muito desse peso que vai ser lutado lá na casa. Aí eu acho que a rivalidade vai ser compensada, né, a nossa rivalidade, entre a rivalidade entre eles. Mas com certeza, com muito respeito, mas a nossa competição vai ser muito forte, né? Eu quero mostrar, né, quem é o melhor time, eu quero ter o garoto da minha equipe campeão, né, e a gente não vai deixar de ter uma rivalidade bem sadia, mas muito grande, com certeza. I'm gonna do my best for sure. We wanna show, with a lot of respect. Nunca fui chamado da porra, hoje eu não vou ser chamado de novo. Eu botei porque, tá falando nosso nome aqui, né? Cortar o chave de braço, a MSN. Eu falei, caralho, fudeu. Sorry, could somebody mute their line, please? And for sure we're gonna do our best to show our best shows. And for sure one other guys from our team, they want to be the champ. I think the bigger rivalry is going to be between them. But with a lot of respect, I want to for sure win my fight, and I'm going to do my best for that. And for sure, one of those guys for our team, they want to be the champ. We're going to push the best training. We're gonna push the best technique for them. And at this time, there are no further questions, or that is all the time that we have for questions. Ms. H.E.A.T, I'll turn things back over to you for any additional or closing remarks. Thanks very much, Vicki. Thanks, everyone, for joining us today. For journalists in North America, I'd like to kindly remind everyone to let your readers and listeners know to tune in to the current season of The Ultimate Fighter this Friday at 10 o'clock Eastern and Pacific on FX. Following this latest episode of The Ultimate Fighter, we will actually be screening the next episode of UFC Primetime, and that is at 11 p.m. on FX. Thanks, everyone, and have a wonderful day. And that does conclude today's teleconference. Thank you all for joining.